薄，薄， thin, 薄， 薄的反义词是厚，厚，薄，用来形容物体的厚度小。 it used to describe an object that is thin. 这块玻璃很薄，这块玻璃很薄，这块玻璃很薄。 This glass is very thin. 薄，用来形容土地不肥沃。 It used to describe infertile land. 这块土地薄，不肥沃，不适合种植农作物。这块土地薄，不肥沃，不适合种植农作物。这块土地薄，不肥沃，不适合种植农作物。 The land is thin, infertile and unsuitable for growing crops. 薄，用来形容味道淡，不浓郁。 It used to describe light taste, not strong. 这瓶酒的味道薄，这瓶酒的味道薄，这瓶酒的味道薄。 This wine tastes thin. 薄，用来形容感情冷淡，不深厚。 It used to describe a cold and weak emotion. 我待他们不薄，为何他们对我如此无情？我待他们不薄，为何他们对我如此无情？我待他们不薄，为何他们对我如此无情？ I treated them well, why are they so cruel to me? 宝，宝， Treasure. Precious. 宝，宝的意思是玉石的统称，泛指珍贵之物。 A general term for jade, generally, refers to precious things. 奶奶留下很多金银珠宝。奶奶留下很多金银珠宝。奶奶留下很多金银珠宝。 Grandma left behind a lot of gold, silver and jewelry. 慈爱之心，简朴之风，不争之德是三大法宝。慈爱之心，简朴之风，不争之德是三大法宝。慈爱之心，简朴之风，不争之德是三大法宝。 A kind heart, a frugal spirit and a non-contentious character are the three magic weapons. 宝，用来形容珍贵又稀有的。 It used to describe something precious and rare. 爷爷收藏了一把宝剑。爷爷收藏了一把宝剑。爷爷收藏了一把宝剑。 My grandfather collected a sword. 宝宝，宝宝， Baby. 宝宝，宝宝的意思是父母或家人给年幼的孩子起的昵称。 A nickname given to a young child by a parent or family member. 我的宝宝2个多月了。我的宝宝2个多月了。我的宝宝2个多月了。 My baby is more than 2 months old. 宝宝笑起来真可爱。宝宝笑起来真可爱。
宝宝笑起来真可爱。The baby is so cute when he smiles. 宝宝为家里增添了许多欢笑。宝宝为家里增添了许多欢笑。宝宝为家里增添了许多欢笑。The baby brings a lot of laughter to the home. 宝贝，宝贝， Baby. Darling. 宝贝。宝贝的意思是指贵重物品或珍贵物品。It refers to valuables or precious items. 这些都是我爷爷的古董宝贝。这些都是我爷爷的古董宝贝。这些都是我爷爷的古董宝贝。These are my grandfather's antique treasures. 宝贝的意思是对所爱之人的昵称，尤其是在恋人、家人或亲密朋友之间。A nickname for a loved one, especially between lovers, family members, or close friends. 宝贝，我爱你。宝贝，我爱你。宝贝，我爱你。Baby, I love you. 宝贝的意思是父母或家人给年幼的孩子起的昵称。A nickname given to a young child by a parent or family member. 你是我们的心肝宝贝。你是我们的心肝宝贝。你是我们的心肝宝贝。You are our sweetheart. 宝贵，宝贵， Valuable. 宝贵。宝贵用来形容事物具有极高价值，而且难以获得，非常重视的。It used to describe things that are extremely valuable and difficult to obtain, very worthy of attention. 宝贵的近义词是珍贵，珍贵。宝贵的近义词是贵重，贵重。宝贵的近义词是名贵，名贵。宝贵的反义词是低贱，低贱。人生最宝贵的是生命。人生最宝贵的是生命。人生最宝贵的是生命。 The most precious thing in life is life. 珍惜每一分每一秒，不要浪费宝贵的时间。珍惜每一分每一秒，不要浪费宝贵的时间。珍惜每一分每一秒，不要浪费宝贵的时间。 Cherish every minute and every second, don't waste precious time. 吸取前辈的宝贵经验，提高专业能力。吸取前辈的宝贵经验，提高专业能力。吸取前辈的宝贵经验，提高专业能力。 Learn from the valuable experience of predecessors and improve professional ability. 宝石，宝石。 Gemstone. Precious stone. 宝石，宝石的意思是指具有色彩艳丽、晶莹剔透、硬度高、坚固耐用、稀有、可切割成珠宝首饰等特点的单晶或双晶矿物。 It refers to single or twin crystal minerals with bright colors, crystal clearness, high hardness, durability, rarity, and can be cut into jewelry.
夜明珠和翡翠玉都是珍贵的宝石。夜明珠和翡翠玉都是珍贵的宝石。夜明珠和翡翠玉都是珍贵的宝石。Night shining pearls and jade are both precious gems. 自古以来，人类就开始将宝石加工成装饰品。自古以来，人类就开始将宝石加工成装饰品。自古以来，人类就开始将宝石加工成装饰品。Since ancient times, humans have begun to process gemstones into ornaments. 保密，保密， Secrecy. 保密，保密的意思是保守秘密，采取各种措施，防止机密信息的泄露。It means keeping confidentiality. Take various measures to prevent confidential information from being leaked. 保密的近义词是守密，守密。保密的反义词是公开，公开。保密的反义词是泄露，泄露。保密的反义词是揭露，揭露。这件事不可以告诉别人，必须保密。这件事不可以告诉别人，必须保密。这件事不可以告诉别人，必须保密。This matter cannot be told to anyone else and must be kept confidential. 保密工作必须做好，采用加密技术，防止信息泄露。保密工作必须做好，采用加密技术，防止信息泄露。保密工作必须做好，采用加密技术，防止信息泄露。Confidentiality must be maintained well, and encryption technology must be used to prevent information leakage. 保密协议非常重要，因为它能保护知识产权，维持竞争优势。保密协议非常重要，因为它能保护知识产权，维持竞争优势。保密协议非常重要，因为它能保护知识产权，维持竞争优势。Confidentiality agreements are important because they protect intellectual property and maintain competitive advantage. 保守，保守。Keep. Conservative. 保守，保守的近义词是保持，保持。保守的近义词是维持，维持。保守的近义词是守旧，守旧。保守的反义词是泄露，泄露。保守的反义词是暴露，暴露。保守的反义词是革新，革新。保守的意思是只保持，守护。It means to keep, to guard. 你必须保守秘密。你必须保守秘密。你必须保守秘密。You have to keep it secret. 保守用来形容守旧的，不寻求改进或创新。It used to describe being conservative, not seeking improvement or innovation.
他的思想比较保守，反对激进的变革。他的思想比较保守，反对激进的变革。他的思想比较保守，反对激进的变革。She is conservative in her thinking and opposes radical changes. 抱，抱， Hold. Hug. 抱，抱的意思是心里怀有某种想法和观点。It means having certain ideas and opinions in mind. 他仍然抱着一线希望，希望事情会有好转。他仍然抱着一线希望，希望事情会有好转。他仍然抱着一线希望，希望事情会有好转。He still holds out a glimmer of hope that things will get better. 抱的意思是带着疾病。It means carrying disease. 他抱病出席会议。他抱病出席会议。他抱病出席会议。He attended the meeting despite being ill. 抱的意思是用手臂围绕住。It means to hug with arms. 宝宝不停地哭闹，要妈妈抱抱。宝宝不停地哭闹，要妈妈抱抱。宝宝不停地哭闹，要妈妈抱抱。The baby kept crying and wanted his mother to hold him. 谢谢观看。